Afternoon all, welcome to Unacademy JEE Telugu live daily with Sameer. Welcome to the session of physics. I'm sorry about this. Yeah. So welcome to the session of physics. And మీ అందరికీ తెలుసు JEE Telugu live daily లో ప్రతిరోజు తెలుగులో brought to you by Unacademy from Telugu. Yeah. Welcome to the session. And మీ అందరికీ తెలుసు the voice is also clear. I was just checking voice. So మీ అందరికి తెలుసు ఏం తెలుసు మీ అందరికి 2 to 3 ఆఫ్టర్నూన్ మీకు ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ 8:30 నుంచి 9:30 వరకు ఇంకో ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఒకటేమో ఫస్ట్ ఇయర్, ఇంకోటేమో సెకండ్ ఇయర్. సో దీస్ ఆర్ యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాసెస్ బ్రాట్ టు యూ బై అన్అకాడమీ. అండ్ ఈ జేడబ్ల్యూ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు జరుగుతున్నాయి. అండ్ మ్యాథ్స్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ వెరీ సూన్ కెమిస్ట్రీ కూడా స్టార్ట్ కాబోతుంది. హలో విశ్రుత్ Vivaswan, how are you, Vishruth? Glad to see you. And actually, ఇది 2 o'clock తీసుకోవాల్సిన సెషన్, బట్ నా హెల్త్ అంతగా బాగాలేదు. అందుకే నేను కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడే లేసాను. అందుకే ఈ సెషన్ తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ సెషన్ ఆపే కన్నా కూడా కొంచెం లేట్గా తీసుకుంటే బెటర్ కదరా. హాయ్ సాయి గణేష్ కుమార్, గుడ్ ఈవినింగ్. So my name is Syed Sameer and I am educator in physics. Shiva Durga Gaming, hi sir, how are you? I am doing very well. I am an engineer. I did my engineering from MJCET Hyderabad and I have over 9 years of experience in teaching and 100 students of mine into NITs and IITs. Yes, hi Ganesh. So let me explain about this సబ్స్క్రిప్షన్. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందు అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్ విశ్రుత్ వివస్వాన్. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసి రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ కోడ్స్ చూస్ చేయండి. మీ కోడ్స్ చూస్ చేసిన తర్వాత యూజ్ ద కోడ్ సయ్యద్ ఎస్టెన్ అనే కోడ్ యూజ్ చేసి పే చేస్తే మీకు 1 yearకి 34,650 అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ చూస్ ఫర్ 2 years, అంటే మీరు ఇప్పుడు 11th స్టాండర్డ్లో ఉంటే మీరు 2 years కోర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. 12th లో ఉంటే 12 months కోర్స్ అంటే 1 year చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో 50,400 for 24 months. And the iconic subscription is different. కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది iconic subscription. So iconic subscription ఎట్లా అంటే for 12 months అంటే for 1 year it's use the code Syed Yeston and it's 58,500 for 1 year and per month it is వచ్చేసి 4,875. And for 2 years course it would be 90,000 for 2 years and use the code Syed Yeston for additional discount. ఇంకా 10% రావాలంటే. సార్ ఏంటి మా ప్లస్కి ఐకానిక్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ప్లస్ కోర్స్ ఏంటంటే మీకు ఎవ్రీడే లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ప్లస్ కోర్స్లో వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటుంది, అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ కోర్స్ కూడా ఉంటుంది. ప్లస్లో ఐకానిక్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ఐకానిక్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఐకానిక్లో పర్సనల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది అండ్ స్టడీ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఒక స్టడీ మెటీరియల్ ఇస్తారు మీకు, ఎక్స్పర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఐకానిక్లో. అంటే ఐకానిక్లో ఏంటంటే మీరు ఓన్గా ఏం సఫర్ అవ్వకుండా మీకు ఒక ప్లాన్ ఇచ్చి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం మీరు చదువుకోవడానికి ప్లస్ మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చి స్టడీ ప్లాన్ అనమాట. హలో సమిత్, ఆర్ యూ సమిత్? హాయ్ సమీర్, నువ్వు కూడా వచ్చావా? చలో వెరీ గుడ్. నా స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు బాగుంటుంది, క్లాస్ అంతా బాగుంటుంది. బట్ నా వాయిస్ మీరు వింటూనే ఉన్నారు. ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? సో ఫర్ ఆల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ద ప్రైజెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రైజ్
Hi Ramesh. One is 24 months ki ఇప్పుడు ఎంత ఉందంటే 56,000. Fever, throat infection and fever. So yeah, and for 3 months it is 19,250. So prices rise అవ్వకముందే 10% ఆఫ్ ని సజెస్టెడ్ కోడ్ యూస్ చేసి మీరు యాక్సెస్ చేసుకోండి. అండ్ Unacademy has brought this up of వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా 19,250. సో ప్రైజెస్ రైజ్ అవ్వకముందే 10% ఆఫ్ ని కరెక్ట్ గానే ఉండే వాయిస్. ఓకే, కొంచెం వాయిస్ బ్రేక్ అయితే అవ్వదు. ఓకే, సో ఫర్ 12 months it is 39,780 after discount, and for 1 year, for 2 years it is 56,520, and to enroll use the code. Thank you Vishnu Vivaswan. Okay, and Sameer, సమిత్, విశ్రుత్ అందరూ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ రోజే మీరు ఈ యూజ్ ద కోడ్ సజెస్ట్ అండ్ ఎన్రోల్ ఫర్ ది అన్అకాడమీ కాంబాట్ టుమారో. ఎవ్రీ సండే, రేపు సండే కదరా, సో ఎవ్రీ సండే మీకు తెలుసు, ఎవ్రీ సండే దేర్ విల్ బి a test conducted by Unacademy that is called Combat Scholarship Test. Your health will get back soon. Well, thank you very much. Ramesh Gaming YT asking, I am studying at Vijayawada Sri Chaitanya Hostel, but I have a health problem, so I came back to home. Please help me. Yeah, how can I help you? సో ఇదమ్మా బయోట్స్ అట్లా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆంపియర్స్ లా స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్గా ఈ క్లాస్లో. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ఆంపియర్స్ లా. ఆంపియర్స్ లా అంటే ఏంటి, అది ఎలా అప్లై చేయాలి? ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే పాయింట్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ లాస్ట్ క్లాస్లో అయిపోయిందమ్మా. ఇది అయిపోయిందంటే డైరెక్ట్ ఆంపియర్స్ లాగా వెళ్ళిపోతా, లేదంటే ఇది ఒక్కసారి డెరివేషన్ చేసేద్దాం. చూడండి, so the magnetic induction at a point on the axis of circular current coil, circular coil carrying current. సో ఇక్కడ ఇలా చిన్న డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నానమ్మా. యాక్చువల్లీ డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ కొంచెం ఇలా 3 dimension లో ఉంటుంది, బట్ నేను ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఇలా తీసుకున్నా. డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ టాంజెన్షియల్ గా తీసుకున్నా. ఈ యాంగిల్ తీటా, అప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా తీటా అవుద్ది. సో అకార్డింగ్ టు బయోట్-సావర్ట్ డిబి ఇస్ ఈక్వల్ టు μ0/4π IDL sin theta by r square. So you all know that here r is the distance between DL and that point P where you want to find. So here it would be, this one is r, and from the diagram it can be written as r square is equal to x square plus capital R square. Therefore small r is x square plus capital R square whole power 1/2. So let's solve this one. dB is equal to μ0/4π I into dl into, ఈ డయాగ్రామ్ లో సి మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఈ డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా, సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ వన్. dB equal to డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఆ డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ theta, ఈ యాంగిల్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఐ కెన్ రైట్ sin theta is equal to opposite by
hypotenuse. Opposite is capital R and hypotenuse is small r. So capital R divided by small r divided by r square. So tell me something for me what I have to do. నాకు అర్థం కాదు, నీకు ఏం కావాలో చెప్తే నేను చెప్తా. What is your problem? I can tell you. So now we'll integrate on both sides. Integration of dB is equal to integration of mu naught by 4 pi I into dl into capital R by r cube. So integration of dB will become b. ఇక్కడ mu naught constant, I constant, capital R constant, 4 pi constant, r cube కూడా constant. Integration of dl ఒకటే మిగిలింది. dl అంటే small length on that wire. If you observe, small length on the wire ni complete గా integrate చేస్తే integration of dl will be equal to the circumference of the circle, which is equal to 2 pi r. Then therefore the b will become b is equal to mu naught by 4 pi into I into r by r cube into 2 pi r. అంతేనమ్మా? So then the value of b becomes b is equal to mu naught by 4 pi I r square into 2 pi by r cube. సో ఇక్కడ 2 pi క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. 2 pi ఇక్కడ 2 pi 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఏం మిగులుతుందిరా ఫైనల్ గా? ఏం మిగులుతుంది చూడండి. b is equal to mu naught I r square by 2 into r cube. r cube అంటే ఏంటి? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యూనిక్. So we already know from the previous expression that small r is equal to x square plus capital R square whole power 3 by 2. So basically I can write నోటిఫికేషన్ లేట్గా వస్తుందా? లేదా నేను స్టార్ట్ చేయడమే లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది నీ నోటిఫికేషన్. స్మాల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 2. కరెక్ట్ టైంకి వస్తుంది నన్ను. నేను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఒక 4-5 minutes లో వచ్చేస్తుంది. Then the value of the magnetic field B is equal to mu naught I r square by 2 into x square plus r square whole power 3 by 2. This is the answer. This is magnetic induction on the axis of a circular coil. Magnetic induction on the axis of a circular coil. Okay, Nana? మార్నింగ్ క్లాస్ అందుకే మిస్ అయ్యాను. ఓకే ఓకే, రేపటి నుంచి టైంకి ఉంటుంది లేదా క్లాస్? మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ కాయిల్. ఇప్పుడు ఎట్ ద సెంటర్ లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? x is equal to 0 చేయాలి కదరా. దట్ ఇంప్లైస్ b నాట్ అనుకుందాం. సెంటర్ లో b నాట్ is equal to mu naught I r square by 2 into r cube. This will give you mu naught I
by 2r. కరెక్టే కదా ఇది? సో దీన్ని ఇలా రాద్దాం మనం. B axis is equal to దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే μ0 I r square by 2 into ఇక్కడ r square కామన్ తీస్తే r cube వస్తుంది. 1 plus x square by r square whole power 3 by 2. So r square r cube cancel అయితే ఇది b0 divided by 1 plus x square by r square. ఇది మ్యాటర్. కొన్నిసార్లు ఏమడుగుతారంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లోజర్ రా, అది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. హై మహేష్, బి యాక్సిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు b0 by 1 plus సార్ రమేష్ పెద్ద మెసేజ్ ఇచ్చాడు, చదువుతాను నేను ఒకసారి. b0 into 1 plus x square by r square whole power minus 3 by 2 plus b0 into 1 minus 3x square by 2r square కూడా రాసుకోవచ్చు. Ramesh Gaming YT, sir, I am studying at Vijayawada Sri Chaitanya Hostel Super 60 campus. So I have a problem with food and hostel. So I came back to home with all certificates. Sir, please suggest me where I have to join for crack JEE. Where is your place, home? No, Vijayawada Hostel or no, asal me ఊరు ఏది అసలు? Where is your place? Tell me that. ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందమ్మా? దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ బైనామియల్ థియరం. Okay, so now we'll come into our law, Ampere's law today. సో అలా వస్తుంది, అలా చేయొచ్చు. రేపు మనం దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ Ampere's law. ఈస్ట్ గోదావరి, వామ్మో. ఈస్ట్ గోదావరి అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు అసలు ఆ సైడ్ కాలేజెస్ ఎలా ఉంటాయో. తెలంగాణలో అయితే తెలుసు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలియదు నాకు. ఈస్ట్ గోదావరి, నో ఐడియా. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ Ampere's సర్క్యూటల్ లా. Ampere's లా అంటే ఏంది అసలు, దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి, దీని సంగతి ఏందో మొత్తం చూద్దాం ఇప్పుడు. Ampere's law definition ఏంటంటే the line integral of magnetic field B along any closed path in air or vacuum is equal to μ0 times the net current through the area bounded by the curve. This is very much similar to Gauss's law in electrostatics. Electrostatics లో Gauss's law ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ Gauss's law కి వెరీ మచ్ సిమిలర్ గా ఇది ఉంటుంది. సో ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే బి అనమాట. లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటేనేమో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్. ఈ బార్ డాట్ డిఏ బార్ అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సర్ఫేస్.
And Krishna Babu is saying, Ramesh bro, join Tirumala or Sasi anta. Tirumala Sasi రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జాయిన్ అవ్వమంటున్నాడు, చూసుకో మరి. సార్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ క్లాస్ కూడా పెట్టండి సార్ ఈ ఛానల్లో. ఓకే, షూర్. The line integral of magnetic field B along any closed path in air or vacuum is equal to mu naught times the net current through the area. ఇది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇదమ్మా, లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే లెంత్, వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే డివి వస్తుంది. ఈ 3 ఇంటిగ్రల్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ along any closed path, ఇదంతా. కన్సిడర్ ఎ క్లోజ్డ్ ప్లేన్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్లేన్ కన్సిడర్ చేశాను నేను, అంటే ఇది ప్లేన్. Plane curve as shown in the figure. DL is a small length element on the curve. ఈ కర్వ్ మీద ఇక్కడ ఈ కర్వ్ on this curve ఇదే DL. DL అనేది చిన్న వెక్టర్ కదా. See the major difference in Ampere's law and Biot-Savart's law is అక్కడ DL అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్ of length on curve. అదే Biot-Savart's law లో DL అంటే ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెంత్ ఆన్ ద వైర్. కానీ ఇక్కడ వైర్ మీద కాదు, వైర్లు వేరు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, కన్సిడర్ ఎ క్లోజ్డ్ ప్లేన్ curve as shown in the figure. DL is a small length element on the curve. Let B bar be the resultant magnetic field at position of DL bar. If the scalar product of B bar by DL bar is integrated by varying on the closed curve, it is called line integral of along the curve, and it is represented by B bar dot DL bar is equal to mu naught into I enclosed. అంటే దీని లోపల ఉన్న కరెంట్స్ అనమాట. సో బేసిక్ గా ఇది B అనేది మనం క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి లోపల ఉన్న కరెంట్స్ ని పాజిటివ్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ I1 అనే కరెంట్ లోపల ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ గా తీసుకున్నా, అండ్ I2 అనే కరెంట్ బయటకు ఉంది, డాట్ అంటే బయట కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకున్నా. మళ్ళీ I3 అనే కరెంట్ లోపల ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్, I4 అనే కరెంట్ లోపల ఉంది పాజిటివ్, I5 బయట ఉంది, సో డజంట్ కౌంట్ హియర్. I5 అండ్ I7 డస్ నాట్ కౌంట్, అండ్ I6 బయటకు ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకున్నా. సో ఎన్క్లోజ్డ్ అంటే ఈ మొత్తం నువ్వు తీసుకున్న కర్వ్ లోపల మాత్రం ఎన్ని కరెంట్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఎన్క్లోజ్ తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కరెంట్ ఇలా కరెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోరా. ఇది 1 ఆంపియర్, ఇది 2 ఆంపియర్, ఇది 2 ఆంపియర్, ఇది 3 ఆంపియర్, ఇది 1 ఆంపియర్, ఇది 4 ఆంపియర్. Sir, some noise is coming from your mic while you're talking. Ampere, 3 ampere. 1 ampere, 4 ampere. Yeah, I can see that. Yeah. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కొంచెం బెటర్ కదా ఇప్పుడు, ఇందాక కంటే కొంచెం బెటర్ కదా. ఓకే,
The line integral does not depend on the shape of the path or on the position of the wire. So ఒకసారి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూడండి Ampere's లో అవి. అంటే integral b bar dot dl bar does not depend on the shape of the path or on the position of the wire carrying the current in it. If the conductor carrying is outside the closed path, the line integral of b due to that conductor is 0. అంటే outside ఉన్న currents ని 0 తీసుకోవాలి. We need not to consider the current flowing through the conductors outside the area of the closed path. Okay. Does not depend on the shape of the path. Okay, ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది కానీ ఇందాక కొంచెం బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను. So, and we need not to consider the currents that do not pierce the area of closed path. అంటే area of closed path లోపల నుంచి వెళ్ళనివి తీసుకోవద్దు అన్నమాట. Ampere's circuital law is always true, no matter how distorted the path or how complicated the magnetic field. In most cases, even though Ampere's law is true, it is inconvenient because it is impossible to perform the path integral in few special symmetric situations. అంటే Ampere's circuital law is always true, no matter how distorted the path or how complicated the magnetic field is. Okay. In most cases, even though Ampere's circuital law is true, it is inconvenient because it is impossible to perform the path integral in a few special symmetric situations. However, wherever applicable, it is easy to perform path integral applicable for steady current. Okay, na? This is matter. So 8 wires cut the page perpendicular to the points shown. Each wire carries current I0. Odd current are out of the page and even current are into the page. Find integral b bar. Odd current are out of the page. Odd ante endi 1 3 even current are into the page. So magnetic field kanukovalama idi. Prati wire is carrying current I0. So మొత్తం 8 currents ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. So what is the total? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలా రైట్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? డిఎల్ బార్ ఇలా తీసుకుందాం. అయితే క్లాక్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్లాక్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి we can take that inverse is positive, outwards is negative. So integral b bar dot dl bar is mu naught into inside positive, outside negative. 1 3 6 7 ఎలాగో అవసరం లేదు. సో 2 వల్ల I2 వస్తుంది పాజిటివ్, I3 రాదు, ప్లస్ I4 కూడా పాజిటివ్, మైనస్ I5 నెగిటివ్, ప్లస్ I8. ఇంకేం రావురా. 4 బయట 4 లోపల ఉన్నాయి కదరా. సో ఏవైతే లోపల ఉన్నాయో వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇట్ వుడ్ బికమ్ mu naught into this is I0 plus I0 minus I0 అన్ని I0 అన్నాడు రా. So I0 cancel. Then you have 2 mu naught I0 is the answer for this question. Okay, so what's the answer? 2 mu naught I0. So here is the other situation. ఒకసారి చూడండి. Intensity of magnetic induction. Intensity of magnetic induction B near a long straight conductor. చూద్దాం. Intensity of magnetic induction near a long straight conductor. Consider an infinitely long wire carrying current I as shown in the figure. P is a point at a perpendicular distance r from the conductor. The magnetic induction field produced by the conductor is radially symmetric. That is, అంటే రేడియల్లీ సిమెట్రిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటే కరెంట్ ఉందని ఇక్కడ ఒకటే కరెంట్ ఉంది. ఎంత ఆ కరెంట్ అంటే I. మీరు దీన్ని టాప్ వ్యూ చూస్తే ఎలా కనబడుతుంది? ద టాప్ వ్యూ వుడ్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్.
Okay, this is how the top view looks like. Okay, top view ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సారీ, టాప్ వ్యూ ఇది కదా, కరెక్టే. కాకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇది కరెంట్. ఆ సర్కిల్లో ఉన్న కొంత పార్ట్ నా తలలోకి వచ్చింది, ఏమనుకోకండి. సో బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. సో ఇదే సేమ్ డయాగ్రామ్ అనమాట, సేమ్ డయాగ్రామ్. సో ఫ్రమ్ ఆంపియర్ సర్క్యూట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రల్ b bar dot dl bar is equal to mu naught into I enclosed. Enclosed current అనమాట. So what's the enclosed current? చూడండి. So I can write integral b bar dot dl bar అంటే b into dl into cos 0 degrees is equal to mu naught into I. ఏ కరెంట్ ఉంటే ఆ కరెంట్ ఇంటిగ్రల్ b into dl is equal to mu naught into I. So b ఎలాగో కాన్స్టెంట్ at every point కాబట్టి, because b is constant, I can bring it out. So b into integral dl is equal to mu naught into I. Then the value of b is equal to mu naught I by integration of dl ఎంత అంటే నాన్న, which is the complete length of the circumference, which is equal to 2 pi r. Okay, complete circumference which is equal to 2 pi r. So I can write ఇక్కడ 2 pi r అని రాసుకోవచ్చు. Mu naught I by 2 pi r. The same thing we have derived using Biot-Savart's law also. Magnetic induction near a long straight conductor. Biot-Savart law use చేసాం, గుర్తుందా? Using Biot-Savart's law మనకి ఏమొచ్చింది ఒకసారి చూడండి. యూజింగ్ Biot-Savart's law ఆల్సో మనకి ఇది వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చిందా లేదా? b is equal to mu naught I by 2 pi r. Biot-Savart law యూజ్ చేసిన వచ్చింది. ఎలా? యూజింగ్ Biot-Savart's law b is equal to mu naught I by 4 pi d into sin alpha plus sin beta. గుర్తుందా ఇది? లాంగ్ స్ట్రైట్ అయితే ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 degrees రా. sin 90 sin 91 అయితే mu naught I by 2 pi d వస్తుంది. 2 pi d అన్న 2 pi r అన్న ఒకటే కదా. సో ఇది లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ అనమాట. సో దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. ఒక లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ ఉందిరా, లాంగ్ స్ట్రైట్ వైర్ ఉంది. అది కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది ఎంత అంటే I, it is carrying current I. It is carrying current I is equal to 0.25 ampere. ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఈ పాయింట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? డైరెక్షన్ ఎంత అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి ముందు. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే ఇది అప్వర్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుందా లేదా? హాయ్ అనానిమస్ టీచర్, B is outwards. Then the value of B, బాగున్నావా సాత్విక్? B is equal to mu naught I by 2 pi r. So mu naught అంటే 4 pi into 10 power minus 7. హాయ్ రా, ఏంట్రా అన్నిసార్లు పెట్టావు? సో కరెంట్ ఇస్ 0.25 అంటే 1/4 డివైడెడ్ బై 2 pi into r అంటే 20 సెంటీమీటర్, 20 into 10 power minus 2. సో దిస్ వుడ్ బికమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2 pi 20 into 10 power minus 2 అంటే 4 pi into 10 power minus 1. ఇక్కడ వేద్దాం. సో 2 pi 1, 2 pi 2, 2 క్యాన్సిల్, 10 power minus 1, 10 power minus 6 అవుద్ది. 10 power minus 6/4. So this is 0.25 micro Tesla.
the value of B at a distance of 20 centimeter and it is outwards. Em sangati anonymous teacher? Em sangati ra em ela nadustundi college anta bagena? Cheppu sangatulu emana unte cheppu. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పటిదాకా ఓకే కిషోర్ నో ప్రాబ్లం. మీ వాయిస్కి ఏమైంది? నా వాయిస్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, అందుకే వాయిస్ పోయింది. A thin insulated wire మొత్తం వాయిస్ అంతా పోయింది కదా సాత్విక్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అయిపోయింది కదా. కొంచెం టైం పడుతుందేమో. గౌతమ్, హాయ్ గౌతమ్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, ఎస్ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైం. 6.9 అబ్బా, 6.9 మైక్రో టెస్లా సంపిన కూడా ఇంత ఫాస్ట్ గానా? చూద్దాం, నేను కూడా చేయలేదు. సూపర్ 6.9 మైక్రో టెస్లా అంటే ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. చూద్దాం, చేద్దాం, నేను ఎట్లా చేస్తానో చూద్దాం. సో a thin insulated wire from total number of turns is 100. The inner and outer radii are equal. The magnetic field at the center of the coil is. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చిన్న లెంత్ తీసుకోవాలి, dx అనేది చిన్న లెంత్, అండ్ దట్ ఈస్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x ఫ్రమ్ ద సెంటర్ నుంచి x డిస్టెన్స్ లో చిన్న dx తీసుకున్నాను. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ dB is equal to, అది సెంటర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ కాబట్టి μ0 Ni/2r. సో Ni అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రా. యాక్చువల్ గా the total number of turns are 100, complete number of turns are 100 for radius B to A. అయితే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే total number of turns for B minus A is equal to small number of turns N for length dx. gt నా ఏంతో మరి చూద్దాం ఒకసారి. Then the small number of turns for length N by B minus A would be equal to this one. ఈ స్టెప్ ముందు అర్థమైందా మనకి? చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, అది B minus K అయితే N రా. ఆ చిన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత? dx కంటే ఇంతేగా, 10 by B minus A into dx. So then the value of dB would become dB is equal to μ0 capital N I into dx by 2x. R అంటే radius, which is nothing but x, by B minus A. కరెక్టేనారా? పర్లేదారా? Then what you have to do is integrate B is equal to μ0 constant, N constant, I constant by 2 into B minus A కూడా కాన్స్టెంట్. ఇక మిగిలింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx by x, and the limits are from A to B. So I can actually calculate this very easily. So you have μ0 అంటే మండే హాలిడే సార్. మండే ఎందుకురా? మండే ఏముంది? October 4th ఏం లేదుగా. μ0 అంటే 4 pi into 10 power minus 7. Number of turns are 100. Current is 8 milliampere. 8 into 10 power minus 3 divided by 2 into B minus A. 10 minus 5 అంటే 5 centimeter కాబట్టి 10 power minus 2 into integration of 1 by x is actually
this would become mu naught Ni by 2 into B minus A into ln of x ra, upper limit by lower limit just the ln of B by A. So natural logarithm of B by A అంటే 10/5 ఇలా వస్తుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. మనోడు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చేసాడు, మరి చూద్దాం అది కరెక్టో కాదు. సో 5 2s 10 10 into 10 power minus 1 అంటే 5 2s 10 10 into 10 power minus 2 అంటే 10 power minus 1. సో ఒక 1 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 10 power minus 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 10 power minus 2 అంటే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ 5 2s 10 కదరా, 10 into 10 power minus 2 10 power minus 1, ఇది 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇదంతా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 8 4s 32 pi. ఓకే, 8 4s 32 pi into 10 power minus 7. 32 pi into 10 power minus 7 into ln2. సో ln2 వాల్యూ ఎంత అంటే మీ అందరికీ తెలుసు 0.693. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ln2 into 32 pi చేయాలి. 0.693 into 32 into 3.14. సో approximately 7 correct రా బాబు. Into 3. You are absolutely correct. Super చెప్పిన ఆన్సర్. అలాగే ఇంత ఫాస్ట్ గానా? So this is a 6.9 microtesla, and that's the answer for this question. And yes, guys, that's it for today. And we'll meet tomorrow with the other. We'll meet tomorrow afternoon with the other exciting lectures. And subscription తీసుకోండి. And don't delay in taking the subscriptions. Until then, take care. And do ask a doubt అనే ఒక Unacademyలో ask a doubt అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎనీ మీకు ఎప్పుడు డౌట్ వచ్చినా కూడా. సయ్యద్ సమీర్ పాషా నా ప్రొఫైల్ లింక్, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. టేక్ కేర్.